നാം ഇന്നെന്തറിയുന്നുവോ വിചിത്രം ലോകരീതികൾ ഭീതി ആരുണ്ടീ വിധി മാറ്റുവാൻ ഒടുക്കം ഓർത്തറിഞ്ഞിടാൻ. ഓ പൊപ്പേ ഹായടാ. അമ്മേ മനസ്സിലായടാ നീ പോപ്പാണെന്ന്. ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാൻ ആക്ച്വലി ഒരു മൂഡ് വരുന്നില്ല, സെറ്റാവുന്നില്ല. ആദ്യം നമുക്കിത് കളിക്കാം, എന്നിട്ടൊരു 4:30 ആ ടൈം ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്ലി തുടങ്ങാം. ഓക്കെ, 4:30 ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്ലി തുടങ്ങാം. 4-5 പറയുമ്പോൾ ഒരു 5 കളിക്കാം. ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇത് കിട്ടുന്നില്ല, ഒരു എനർജി കിട്ടുന്നില്ല. എന്നിട്ട് ഈ റാങ്ക്ഡ് കളിക്കുമ്പോൾ റാങ്ക്ഡ് വർക്കൗട്ട് ആവണില്ല. ഒരു മിനിറ്റ്, ഞാൻ ഇതൊക്കെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യട്ടെ. ഇൻട്രാ Why, oh why, tell me why not me? Why, oh why, you were meant to me. Baby, I know if you all you. ഇന്നലെ ഫുള്ള് കോമഡിയായിരുന്നു. ഇന്നലെ ഡിവിഷൻ 1 അടിച്ചു, അപ്പം അടുത്ത 2 കളി ഡിവിഷൻ 1 നിന്ന് ഇറങ്ങുകയും ചെയ്തു. വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയായിരുന്നു ഇന്നലെ. എന്തായിരുന്നു പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നത്? മൾട്ടീനിക്ക് ഡുവലിങ് കൊടുക്കാനല്ലേ. ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഫെൻറ്റേസിയ വന്നിട്ട് ബ്രോ ഫൈനൽ ഡിവിഷൻ 3 എത്തി. ഡിവിഷൻ 3 എത്തിയാ നീ കളിക്ക് മേലോട്ട് വാ. ഡ്രിബ്ലിങ്, ബോൾ കൊണ്ട് ഫിനിഷിങ്, ബാലൻസ്. ഈ ഫെൻറ്റേസിയൊക്കെ ഈ മൾട്ടീനിക്ക് ആരടാ കൊടുത്ത് ഡുവലിങ് കൊടുക്കട്ടെ എനിക്കിന്. പക്ഷെ എൻ്റെ ഉണ്ടോ ഒരു പ്ലെയറിനെയും കൂടി റിലീസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും തോന്നിട്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് കളി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഗൈസ്. ഓ ടോറസൊക്കെ ഉണ്ട് ഇല്ലേ? ഓ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ പ്ലെയേഴ്സൊക്കെ ഇതിലുണ്ടടാ. അതൊന്നും അറിയില്ലല്ലോ. ഹൈലൈറ്റ് കാർഡ്സിനെ കളയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഹൈലൈറ്റ് കാർഡ് തപ്പാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഫുള്ള് ഒരു ഹൈലൈറ്റ് കാർഡ് ഏതടാ കളയുക? ജോർഗീന എന്തായാലും ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ലല്ലോ. ഞാൻ ഡെഹേൻ്റെ ഇത് കളഞ്ഞാലോ? ഓൾറെഡി മറ്റേ കാർഡ് ഉള്ളതല്ലേ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഡെഹേനെ കളിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നാണ് വെച്ചാൽ കളയാനും പറ്റില്ല, റിലീസുള്ള ഓപ്ഷനും ഇല്ല.
ജോർഗീനൊന്നും വേണ്ടല്ലോ നമുക്ക്. എന്തിനാണ് ഡഹേൻ്റെ ഈ കാർഡ് ആവശ്യമില്ല. കളിക്കണ്ട. ഞാൻ അതിന് മുന്നേ മൾഡീനിക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു സംഭവം സെറ്റ് ചെയ്യട്ടെ. മൾഡീനിനെ ഒന്ന് ലെവലാക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ മൾഡീനിക്ക് ആ ഫെൻറ്റീസിയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആ സുനൊന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ബൂസ്റ്റർ ക്രാഫ്റ്റിംഗ്. ഡുവലിംഗ് അവിടെ മൾഡീനിക്ക് ഏറ്റവും നല്ല ഡുവലിംഗ് തന്നെയാണെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. ഓൾ കൺട്രോളും ഡ്രിബിളിംഗ് ഒക്കെ കുറയും, അത് കുഴപ്പമില്ല. നമുക്ക് ഫിനിഷിങ് ഇതൊക്കെ എന്തിനാണ് എന്നുവെച്ചാൽ അവയർനെസ്, ടാക്കിളിങ് അതൊക്കെ കൂടുക, സ്പീഡ്. ഓക്കെ, ഇത് കൊടുത്താൽ അത് കിട്ടും. ഡിഫെൻഡിങ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ വരിക? ഡിഫെൻഡിങ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫെൻസീവ് അവയർനെസ്, ടാക്കിളിങ് ഇതൊക്കെ തന്നെ കൂടുക അല്ലേ. ആക്സലറേഷൻ കൂടും, സ്പീഡിൻ്റെ തരം, ജമ്പിങ് കൂടും. തന്നെയല്ലേ നല്ലത്, ഡുവലിംഗ് തന്നെയല്ലേ നല്ലത് മൾഡീനിക്ക്. ഗൈസ് എന്താ അഭിപ്രായം? മൾഡീനിക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയത് ഏതാണ്? ഡുവലിംഗ് തന്നെയല്ലേ? ബോൾ ക്യാരിയിങ്, ഡുവലിംഗ്, ഡിഫെൻഡിങ്. ഡുവലിംഗ് തന്നെയാണ് നല്ലത് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ. ഷട്ട് ഡൗൺ കൊടുത്താലോ അതൊക്കെ തന്നെ കൂടുന്നു. എൻഗേജ്മെൻറ്റ്, സ്പീഡ്. ബെസ്റ്റ് ഫോർ മൾഡീനി ഈസ് ഡുവലിംഗ് ഗൈസ്. പക്ഷെ മറ്റേ ഡിഫെൻഡിങ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏരിയൽ ബോളൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി ഒന്നും നോക്കാനൊന്നുമില്ല. ഡുവലിംഗ് തന്നെ ആരെയും നോക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ സെറ്റ് ഗൈസ്. നമുക്കിനി റാങ്ക്ഡിലേക്ക് പോവാം. മൾഡീനിക്ക് ഡുവൽ. റുസ്താത്ത് ഹസീൻ ഹായ്. അമീർ സുഹൈൽ ഹായ്. ഹായ് ഗൈസ്. 3v3 ഇല്ലടാ, കോപ്പ് കളിക്കുന്നില്ലടാ. ഫ്രണ്ട് ലിസ്റ്റ് ഫോർ മെമ്പേഴ്സാണ്. മെമ്പേഴ്സിനാണ്. ഡിവിഷൻ കയറിയില്ലേ? ഡിവിഷൻ കയറി ഇന്നലെ, വീണ്ടും കയറി ഡിവിഷൻ 1, എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഇറങ്ങി. ഞാൻ മേലോട്ട് പുഷ് ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ്. മേലോട്ട് പുഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ തോക്കുന്നു. ഡിവിഷൻ 1 നമ്മൾ കളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ തോക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് പ്രാക്ടീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇനി വീണ്ടും കയറും. ഓക്കെ, ഇന്നലെ രാത്രി ഡിവിഷൻ 1 എത്തി. 2 കളി ഡിവിഷൻ 1 ഇറങ്ങി. ശ്രീകാന്ത് ഹായ്ഡാ. റുക്സാന ഹായ്. വായോ. തിച്ചപ്പൻ ഷോർട്സാ? അതെന്താണിത്? ഹായ് തിച്ചപ്പൻ ഷോർട്സ്, ഹായ്. എടാ ലാൻഡ്സ്കേപ്പിൻ്റെ ചാറ്റ് ലോക്കായി പോയോന്നുണ്ടേ. എനിക്ക് ചാറ്റ് കാണുന്നില്ല. എനിക്ക് മറ്റേതിൽ കൂടെ ബ്ലിഞ്ച ഹായ്ഡാ, അഖിലെ ഹായ്, അരുൺ ബ്രോ ഹായ്. നോട്ട് ഇംപ്രസ്ഡ് ഹായ്ഡാ. എടാ ഒരു മിനിറ്റ്, ഞാനേ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് റെഡി ആക്കട്ടോ ചാറ്റ്. അതെന്താ പറ്റി? But it used to be the gold standard of formations a generation or so ago, Peter. And it does allow the fullbacks to play a key role in attack. Yeah, they offer
most of the width, don't they? Exactly. You want them to be high up the pitch so they can get themselves into the final third whenever possible. This will, of course, ask an awful lot of the centre halves and the central midfielders who need to drop into position and cover the spaces. And he's heaved it away. Has a look up and drives it forward. Oh, we expected better, and so did he. Now here's a fine representative for the fullbacks union, Peter. Massimo. Yeah, it's going to be vital if he imposes himself early, I think, on that flank. He's got great quality. Has a shot! Oh, that is rather chat കാണുന്നില്ലടാ chat എനിക്ക് വേറൊരു സംഭവമുണ്ട് അതിൽ കൂടെ കാണുന്നത് എനിക്ക് മെയിൻ ചാറ്റ് വെച്ചാൽ കാണുന്നില്ല ഒരു മിനിറ്റ് ഞാനിത് കഴിഞ്ഞിട്ടൊന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്തൊന്നും കൂടി എടുക്കണം ഈ ഗെയിം ഒന്ന് കഴിയട്ടെ nicely weighted ball and the pass is intercepted. Now it's Vieri and it's Buyan is offering some sort of an apology there. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. That's been intercepted. He read that really well and stopped it. Buyan. Manchester United so far providing no real test at all for the goalkeeper. And this is Vieri. ക്രിസ്റ്റൻ വിയറി സീന് ഓടുന്നു പിടിക്കാൻ കിട്ടണില്ല വിയറി ഡേവിഡ് വിയൊക്കെ എനിക്കൊരു ശനിയുള്ള പ്ലേയേഴ്സാണ് Roberto Carlos is looking to influence the game from out wide. Lovely feet. Shot could be on. Now, can they get him away? Yeah. Can he get on the end of it? And he's quick to get it clear again. And a goal here would be the ultimate pick-me-up just before the break. Shoots! Mateus. Now it's Vieri. Looking for options for movement. Short changes him with that pass. Thuram gets good distance on it. And the first half is done. No, first half കഴിഞ്ഞോ Well, it was a half of could haves and should haves, but as the whistle blows, we remain. വന്നു ചാറ്റ് വന്നു Just to mull over here. 200 പ്ലെയർ പാക്ക് ആവും മറ്റന്നാൾ Where we started. Please watch the screen if you have a ticket. ഫ്രണ്ട്ലില്ലടാ ഞാൻ ചുമ്മാ റാങ്ക് പുഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇന്നലെ വീണ്ടും ഡിവിഷൻ 1 വീണ്ടും താഴെ പോയി ഒന്നും കൂടി കയറ്റിയിട്ടിട്ട് ഒന്ന് മോയാലോട്ട് പുഷ് ചെയ്യണം ഞാൻ Substitution for Barcelona, number 6, El Hadji. And we're underway again. Bayan. So neither side has yet broken through. Number 8, Sunil Chetri. Number 10. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Great ball, it shapes to shoot. They've scored. ലൂണാർ ന്യൂ ഇയർ അതെന്താ സാധനം അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ എവിടെ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ലൂണാർ ന്യൂ ഇയറിനെ കുറിച്ച് പ്രോ ഹാക്കർ മിസ് എൻ്റെ തവർ എന്നും തെരിയുമോ തമ്പി എൽ ഹജ്ജിയുനെ നീ എടുത്ത് പുറത്തിട്ടു Sweeping move, executed with deadly efficiency. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. ഇവനെല്ലാവരും റൈക്കാർഡിന് ഡീപ്പ് ലൈനിൽ വെച്ചിരിക്കുക അല്ലേ The first goal of the game. Well, it looks like a bit of half-time encouragement was all that was needed. And the finish! അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ മണ്ടത്തരം ചൈനീസ് ന്യൂ ഇയർ ആണ് ലൂണാർ ഇയർ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായി ഓർമ്മ വന്നു ഇന്നാണോ അത് Barcelona with their first corner, the first in the game for either side actually. എന്നെ മറന്ന് കളിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇപ്പോൾ Attempts a clearance. അടിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇപ്പോൾ പടച്ചോൻ വന്നാലും നമുക്കൊന്നും Chance to go. He's had a shot.
പടച്ചോൻ വന്നാലും നമുക്ക് ഒന്നും ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഏപ്രിൽ ഫുൾ ഡേനാ. ഓ അത് നാളെയല്ലേ? So Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. Best. Well, there's your danger man, a title that is entirely justified. So Jim, what are you thinking? Well, I'm inclined to feel that if I was in that dugout, I'd want the players to get on the front foot and grab a ഓഫ് അബോ എടാ ഈ ക്രിസ്ത്യൻ വിയറി സീനാടാ. ഡിഫൻസൊക്കെ ഇങ്ങനെ പുട്ട് പോലെ മറക്കുന്നു. പൊട്ടിക്കുക. പക്ഷെ എൽഹജി മാറ്റിയത് മണ്ടത്തരായി. പക്ഷെ അവൻ എൽഹജി മാറ്റിയിട്ട് അവൻ സുവാറസിനെയാണ് കൊണ്ടുവന്നത്. അവിടെയാണ് വേറെ. And it is reclaimed easily. Azar can see things others simply cannot. And it's Sneijder. Manchester United are leading here through the only goal of the game, scored early in the second half. 1-0 the score. Azar. That has been cut short. That's a sharp pass. Tries to pass it through. Manchester United clearly have been instructed to kill this off. Offence is the best form of defence. Belletti. Now who's going to be first to this? He's shifting through the gears here. It's a threat. And he shoots! അമ്മേ Stays intact, just. ഗോട്ട് ഓൾമോ ആൻഡ് മെക്കാലിസ്റ്റർ ഗുഡ്രാ രണ്ട് വെച്ച് കളിക്കുന്നു. സോ മെക്കാലിസ്റ്റർ കിട്ടിയത് എനിക്ക് ആക്ച്വലി നഷ്ടമായി. അതിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എനിക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ അൽബർട്ടീനി സെറ്റായി. അൽബർട്ടീനീസ് വേ ബെറ്റർ. ഹറാം അത്രേ ഉള്ളോ? വേറെ ചെയ്യാപ്പോൾ എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ കയറിവിടെ 6 ബോൾ ചില സമയത്ത് വർക്കാവില്ലടാ. ചില സമയത്തുണ്ട് മോനെ 6 ബോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ വലയ്ക്കും. നോട്ടാ ഡെൽപിയറനൊന്നും പിറക്കാണ്ട വേണ്ട. ടോറസിന് ഇറക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു, പിന്നാലെ വെച്ചു വേണ്ട. മെയിൻ അക്കൗണ്ട് തന്നെ മെയിൻ അക്കൗണ്ട് രസം. മാൻ ടു മാൻ ചെയ്യാം. അയ്യോ ആ തിണ്ടിന് ഫ്രണ്ടിലുള്ളവനെ ആരെങ്കിലും പോയി മാർക്ക് ചെയ്യടാ. അടിക്കടാ. And now a sudden chance to counter. Adriano, just the keeper to beat. Real chance. Oh, take it. എടാ ഹംബു ബ്രോ SG കളിക്കുന്നില്ലടാ. SG നിർത്തിയടാ ഞങ്ങള്. This is getting better and സ്റ്റോപ്പ്ഡ് പ്ലേയിങ് SG. That really is quite fabulous. All his own doing. Well, from the moment he got involved, he looked as if he'd go all the way. Terrific. And it didn't take him long. Just sitting on the bench and waiting moments ago, already he has scored. That's just as the manager would have seen it. An impact sub. Manchester United SG stumble guys game ടാ ഞങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ ഗെയിം. Is there still time for a response? Well, that's a really bitter blow. വെറുതെ നമ്മൾ the character to respond from that. Great vision. And this is Del Piero. He's the Del Piero! So that's it. It is all over. It's a super show all round. Both sides doing their best to impose themselves, but one evidently, undeniably better.
ഞാനിപ്പോൾ മറ്റേ ഇത് മാറ്റിയിടാ, മറ്റേ മൾഡീനിക്ക് ഫാൻറ്റേസിയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഞാനത് മാറ്റിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഡുവലിംഗ് ആക്കിയിട്ടു. വൺ മോർ ഇത് സ്ഥിരമുള്ളതല്ല വിളിഞ്ച എടാ, ഇതൊക്കെ എന്ത് നമ്മൾ എനിക്ക് പോവും. ചിലപ്പോൾ ഒരു കളി തോറ്റിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും 3 കളി ജയിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും ഡിവിഷൻ 1 എത്തും. ഡിവിഷൻ 1 എത്തുന്നതിൽ ഡിവിഷൻ 1 മേലോട്ട് ഇങ്ങനെ കയറി പോകാൻ പറ്റണ്ടേ, ഭയങ്കര സീനായിരിക്കുന്നു. ആര് ഫാൻറ്റേസി കൊടുത്ത് വെച്ചു. ഞാനിപ്പോൾ അത് ഇതാക്കിയിട്ടുണ്ട്, ഡുവലിംഗ് ആക്കി. ഉണ്ടായിരുന്ന 1000 മറ്റേ സാധനം ഇതാക്കി ഞാൻ ഡുവലിംഗ് ആക്കി. ഇനി ആരെങ്കിലും വന്നാൽ കൊടുക്കാനൊന്നുമില്ല. മൾഡീനിക്ക് കിടക്കട്ടെ ഡുവലിങ്, ഡിഫെൻസീവ് ആവട്ടെ, എന്തുകൊണ്ടോ അതാണ് നല്ലത്. ജമാൽ ജമാലു ജുമലു ജുമലു ജുമ്മു അയേസിയ പിറകൻ. Oh, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. Against Sporting. There's nothing quite like matchday, especially here. ഇതെന്തരായ ഡിവിഷൻ 1 30 പറ്റുമോ? എന്താണ് 3.1 എന്താ സംഭവം, എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? So we're up and running. Fabio Cannavaro, Jim. Some people credit him with making defending fashionable again. I didn't know it had gone out of fashion, Peter, but yeah, his exploits certainly led to the guys at the back getting a bit more credit. Yeah, and I'm sure for you that's a very welcome development. And long overdue. Looking for options for movement. Well, now here's a good battle, bicep to bicep. Oh no, this does not look good. എന്താ കാണിക്കുന്നത്? And the counter is on. Searching pass he's played there. And he's lost his chance. അയ്യേ, ഈ രണ്ടും കൂടി അങ്ങ് മാച്ചപ്പും ഇതും കൂടി അങ്ങ് ക്ലാഷായി. Sumptuous. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. Manchester United are already chasing the game. They didn't envisage that. That is good alertness. And that is as far as they're going to go. And here's Donatoni. Cleared without complication. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. And that's a good ball. And the shot! It's a goal! And they're at it again! റൈക്കാർഡിനെ കൊണ്ട് ആട്രി, അതൊക്കെ ഭയങ്കര അതെന്താവും എടാ, അത് എടാ ഇതെന്താ എന്താ എങ്ങനെ കളിക്കുന്നത്? In that position, it's all about composure. Panic can't come into it, and it didn't. Sporting are sitting pretty 2-0 up. You can really sense how important this goal was for them. They needed it, now they have it. Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. Defending of the desperate variety. Sporting have got it back and they'll have another go. Now it's Donatoni. And that's a foul. A simple decision for the referee. Out towards the flank. It's a threatening ball. He's had a shot! Oh, it's fallen loose again! And it's in! Some heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time. Well, it still had to be finished off, so well done to the goal scorer, but the keeper should have done a lot better. ഞാൻ അവനെ ഭയങ്കര അണ്ടർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്തു. This is threatening to become a really good game. Well, what a difference a goal makes. Now all of a sudden it seems the belief is back. And it's Snyder. Albertini can see things others simply cannot. Oh, the ball's run loose here. And he was alert to it. Rijkaard. Now it's Cristiano Ronaldo.
Well, a glitch with the rangefinder there. And Ayyo! Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. 2 added minutes has been indicated. Donatoni. He's going to be disappointed with that. McAllister. It's a searching pass. That has been cut short. കംബാക്ക് ഒക്കെ ബ്രോ ഫ്രണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് ഇല്ലടാ. ഞാൻ മെമ്പേഴ്സ് ഓൺലിയാടാ, മെമ്പേഴ്സ് ഓൺലിയാണ് ഫ്രണ്ട് റിക്വസ്റ്റ്. കളിക്കാൻ വരുന്നോ? ഇല്ല, റാങ്ക് പുഷാണ്, റാങ്ക് പുഷ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും. Press more, higher up, pass quicker, and entice the opposition out of position. ഛേ, ഒരു ഗോള് മേടിച്ചത് പോട്ടെ, രണ്ടാമത്തതും അതേപോലെ മേടിച്ച് ഹോയിനസിന്റെ. Straight back at it at the start of the second half. In these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your chance. അങ്ങ് ഇതായടോ. Had a good crack at it. Oh, Red, nice interception. Costa Curta. Nicely shaped ball. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal. And it had to be. അയ്യേ, പാസ്. McAllister is the distributor-in-chief, always looking for movers. Now, can they get him away? Manchester United needed that. They really needed it. That's simply brilliant defending. They were outnumbered, but he still came out on top. Chance for a shot! It's there! They have hauled themselves right back into it. Well, you have to credit the desire there. These boys knew they were in a battle, and they did exactly what was needed to get back into it. That's going to make the boss just a little happy now. They forced the error and extracted the maximum punishment. It's just sloppy to lose the ball like that, Peter. The ease which they were able to cut through them from there, that definitely doesn't have a good look about it. This has become one superb game of football. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. അയ്യേ, ബോൾ ഇടായിരുന്നു അല്ലേ? So significant. Right card kept aware, and it is reclaimed easily. Great vision. And the through ball. He's picked his way through. Oh, well played, well played. Just about up to 75 minutes. No, that's been intercepted. Tries to pass it through. He looked rushed. He should have waited for some movement. Sporting really can't be faulted for their attitude, and if they go on to win this, it'll be fully deserved. Danny Olmo picks it up out wide. Albertini. Lovely pass, but can he get there? That pass is somewhat less than ideal. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. Now it's Mbappe, and he cuts out the supply. Best. Nice interception. His Oi. positioning was spot on. And it's Olmo. He's a sharp little ball here. Can he get it through? That is a great Ah! Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. He's in a great position here. And he's സ്നൈഡർ എങ്ങനെ ഫിനിഷ് ചെയ്തിരുന്നത് കഴിഞ്ഞു. Now it's Albertini. He's got to be quick to recover this. ഓ ഷിറ്റ് ഗൈസ്. It finishes all square, but boy, they were close to snatching it. Well, nothing to separate the sides.
ബ്രോ വാട്ട് ബ്രോ ഞാൻ ഏത് മാനേജറാണ് എടുക്കുക? നിൻ്റെ കളി പോലെ എടുക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് കളിക്കാൻ ക്യുക്ക് കൗണ്ടർ ആണെങ്കിൽ ക്യുക്ക് കൗണ്ടർ, അതിനനുസരിച്ചുള്ള മാനേജർ എടുക്കുക. എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ കളി അറിയില്ലല്ലോ, ഞാൻ എന്താ പറയുക? നിങ്ങൾ ഏതിലാണോ കളിക്കുന്ന ആ മാനേജർ എടുക്കുക. സ്റ്റൈലാണോ അതിനനുസരിച്ച് മാനേജർ. ക്യുക്ക് കൗണ്ടറാണെന്ന് വെച്ചാൽ സാബി എടുക്കുക. ക്ലാവി ക്ലോപ്പൊക്കെ ഉണ്ട്. ഞാൻ സാബി എടുക്കൽ. ലോങ് ബോൾ ആണെങ്കിൽ കൊവാക്കോ ബെക്കംബോറോ എടുക്കുക. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഓപ്ഷനുള്ളൂ. എന്താണ് ഡിവിഷൻ 1 പോത്രോന്നോ ക്യുക്ക് കൗണ്ടർ ക്ലോപ്പ് പോരെ എടുത്തോ. ഞാൻ സാബി എടുത്തിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ കളി എങ്ങനെയാണ് അതെടുക്കുക. എനിക്ക് സാബിയാണ് ഇഷ്ടം. കാരണം സാബി കുറച്ചും കൂടി സാബിയുടെ ലിങ്ക് പ്ലേ ഒക്കെ കുറച്ചടി എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ലിങ്ക് പ്ലേ ആണ്. പക്ഷെ എന്താ ഡിഫൻസ് എന്തായാലും പൊട്ടും, ഏതാണെങ്കിലും പൊട്ടും. അതിനൊരു കുഴപ്പം ഇതുണ്ടാവില്ല, മഴ ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ the whistle. Well, there was a time when Hungary ruled world football, inspired by the mighty Magyars, a team that went 32 games unbeaten, which was something quite unheard of in those days. And leading their front line was a man known as the decent chance! And again! Now he wants to get in on the act here. Manchester United really have stepped it up now. They could have been a bit more greedy and forced. റൈക്കാർഡ് ഹാട്രിക് അതൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. റൈക്കാർഡിനെ കൊണ്ടൊക്കെ ഹാട്രിക് ഒക്കെ എങ്ങനെടാ? Manchester United with the corner. There first. Schneider plays it short. Barcelona have the chance to go the other way. Now it's Luis Suarez. He has found a way through. Neymar. Maldini eases him off the ball. They'll want to make the most of this turnover. He is through here. Oh! Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Messi tries making a foray down the right. And here's Suarez. Oh, important interception. Still goalless at the moment. This looks promising. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Looking for options for movement. Oh! That's just playing it safe and simple. Neymar, and he was quick to react. Donatoni. Shit. Barcelona trying to orchestrate a breakaway here by the looks of it. Well, I would say that this is probably the easiest way to play the game, because you try and absorb in numbers defensively, and then you look to hit it with a long ball quickly in the counter-attack to get your men in. But നല്ല players ഉണ്ട്. Just looking for that one telling pass. And this is Luis Suarez. Albertini can so cleverly bypass the press. We expected better, and so did he. Roberto Carlos is sporting a guilty look after that. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. Oh fuck man. Oh കാവണ പിടിക്കാൻ അവിടെ നിന്ന് ഒരു ഫൗൾ ഇട്ടിടണമായിരുന്നു. ശ്ശേ. About as smooth as it gets. He has given that the lot. Bang. Yeah, you just don't save those, Peter. Too much power on, and the manager's absolutely loving this. Number 10. A 1-0 lead established. Yeah, it's rare that one is enough, though, Peter. I get the feeling they'll be wanting another as soon as possible. He's got away. And he shoots. And he's really put himself on the line. ജോർജ് ബെസ്റ്റ് 5 ഗോൾ. ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നു, ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ, ഞാൻ ഈ ചലഞ്ചുകളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് സ്ട്രിക്റ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് ചലഞ്ച് കുറച്ച് സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ മെമ്പർ ആവുക, അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർ ചാറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചലഞ്ച് പറയുക. അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ചലഞ്ച്. And now a sudden chance to counter. And that's put paid to a promising move. Cruyff is having a shot. Added time. It's run loose. Who's going to get there?
Defending was strong and firm. And he's straight offside. TNK എന്താ TNK? താങ്ക് യു. എന്താ? There's the whistle for half time. ഒരു അനാവശ്യ ഗോളാണ് ഇപ്പോൾ അത് കൺസീഡ് ചെയ്തത്. ഒരു ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവനും. And it's all still very much up for grabs. Yeah, you don't get any points for stating the obvious, Peter, but thankfully this is still very savable. Keep things simple, keep the intensity high, and hope for an early goal. If that happens, it's a game changer. And we are back on the way. Manchester United really need to bring up their intensity and rhythm a notch. He's had a shot! Goal! They are right back in business. Well, I always thought they had it in them, Peter. They upped the quality as needed, and once they got going, they were awfully hard to stop. വിചാരിച്ച സ്ഥലത്തേക്ക് പോയില്ല. ഇന്ന് മെസ്സിനെയാണ് ഞാൻ കൊല്ലിനെ. That's what really rips defenses apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. Manchester United grab the equaliser, and we're all square. Well, this is to be expected, Peter. When you've got two strong teams of fairly equal standing, the outcome should all come down to finishing. Now, can they get him away? So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press Hey! as hard as they can and get in the right position to do that collectively. Donatoni. That is a great pick out. And here's Donatoni. Expertly cut out, really nicely done. Albert Ferrer gets good distance on it. And it's Belletti. And Donatoni, nicely spread. Neymar. And he plays one through. Has ruffled a few feathers, but well dealt with. And it's Roberto Carlos. Roberto Carlos. Passing is crisp and sharp. Oh, that was vital. Neymar. Ambitious ball here. Into the last quarter of an hour. Pass is coming off in quick succession here. Best. Interception. Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism until the very end, though. Shit. Luis Suarez. Nice interception. His positioning was spot on. A game with so much to recommend it. Fabulous contest, but still no clear winner. It's a very open game and an exciting watch. There are no signs of nerves or caginess from either team. This pitch is go-for-it territory right now. Chance! Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. Schneider could try cutting inside here. അയ്യോ. And we're done. A good watch, more than a good watch actually. ബ്രോ പ്ലീസ് കോൾ മീ. അമൽദേവ് ഹൈഡാ ഫ്രണ്ട്ലി അല്ലടാ അതാടാ റാങ്ക്ഡ് ആടാ. Largely satisfied. Your final thoughts, Jim? Yeah, this looked the most likely outcome. എന്താ ഞാൻ പറയുക. കറക്റ്റ് നോക്കിക്കോ. ഇനി കറക്റ്റ് നിൽക്കൂടോ. 17 പോയിന്റ് കിട്ടിയാലല്ലേ കയറുള്ളൂ. റിവറി എടുക്കുക. റിവറി ഒന്നും വേണ്ടടാ. ത്രൂ സ്പാമിങ്ങോ ഞാനോ? നല്ല കഥ. മെസ്സിയോ റൊണാൾഡോ ഇതിലാത്തന്നെടാ. ത്രൂ ബോൾ സ്പാം ഒന്നും ഞാൻ ചെയ്തില്ല. ഞാൻ പക്ഷേ ത്രൂ ബോളെ കളിക്കുക. ലോങ് ബോളല്ല, ഷോർട്ട്. ബ്രോ ഒന്ന് മാച്ച് പ്ലീസ്. കണ്ടൻറ് പ്ലീസ്. എടാ ഞാൻ കളിക്കലില്ലടാ. ഞാൻ എങ്ങനെ കണ്ടൻറ്റിന് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ ഒപ്പം കളിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശരിയാവില്ല. എല്ലാത്തിനും ഒരു ഇത് വേണം. എല്ലാവരെയും പോലെ ബാധിക്കും. മെമ്പേഴ്സ് ഓൺലിയാണ് നമ്മൾ ഇൻവൈറ്റ് മാച്ച് കളിക്കുക. ബാക്കി എല്ലാവർക്കും കോഡ് ഇട്ടിട്ട് കളിക്കുക ചെയ്യാം. ഓക്കെ
അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ സൂപ്പർ ചാറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആൾക്കാർ വന്ന് കളിക്കുകയും ചെയ്യാം. അല്ലാണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എല്ലാവരും ഒരേപോലെ അല്ലേ. സ്ലാത്താൻ ഓർ ഇബ്രാഹിമോവിച്ച്, ഈ ഒരു പേരിൽ എനിക്കിഷ്ടം സ്ലാത്തനാട്ടോ. മീൻസ് സ്ലാത്തൻ സൂപ്പർ. ബ്രോ ഗെയിം നെയിമോ ഈ ഫുട്ബോളടാ, ഈ ഫുട്ബോൾ ബ്രോ നീ കണ്ടിട്ടില്ലേ? യു ആർ ഗുഡ് അറ്റ് ഈ ഫുട്ബോൾ. കുഴപ്പമില്ല, 10/10 ഫ്രണ്ട് ആക്കുമോ എടാ ഫ്രണ്ട്. ഞാൻ നിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു 1000 വട്ടം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓൺലി മെമ്പേഴ്സാണെന്ന്. ചെക്ക് കൊള്ളടാ, ചെക്ക് കൊള്ളാം, ചെക്ക് നൈസാണ്. എടാ ബ്ലിഞ്ച നോക്കിക്കോ, കറക്റ്റ് 17 പോയിൻ്റ് കിട്ടണം. പക്ഷെ അത് ഈ ഒരു കളി ജയിച്ചാൽ കിട്ടും തോന്നുന്നു. കഴിഞ്ഞോട്ടൊക്കെ 17 കിട്ടിയത്. പക്ഷെ എന്താ നല്ലൊരു ഗെയിം വാടാ, 17 മേലെ കിട്ടുന്നൊരു കളി വാ. 17 കിട്ടിയാൽ കറക്റ്റ് 1800 നിൽക്കും. കളി അടിക്കായിരുന്നോ, കഴിഞ്ഞ കളി തന്നെ അടിക്കായിരുന്നോ. കഴിഞ്ഞ കളി ലാസ്റ്റ് ഒരു ചാൻസ് ഒക്കെ മിസ്സായി. നോക്കിയത് നല്ലൊരു കട്ടക്കുള്ളൊരു ടീം വരും. നോക്കിയോ We're in the presence of goalkeeping greatness, a man with total command of his defence. 16 കിട്ടുന്ന ആടാ പോടാ. 16 കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാ 1 പോയിന്റിന് നിൽക്കും ഞാൻ. No, that was never going to make it. He's a sharp little ball here. No, he's just misjudged that one. 18 കിട്ടുന്ന പലരും പറയുന്നുണ്ട്. 18 കിട്ടിയ ലാഭമായി. Good ball, good take. Rijkaard. And it's Bellingham. Now it's Doué. Doué charging forward, the ball at his feet. Well, he was given the time and room initially to hold on to the ball, but eventually he was squeezed that bit harder and the task became too much. I think he's got to be a little quicker in his distribution then and get others into the match. Donatoni. And that could set him on his way. He's in a good position here, and he's in on shoots! The trademark move ends with the inevitable classy finish. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. So the first goal of the game. Well, I think the next 5 to 10 minutes will call for real focus as the opposition will inevitably react. Howson cuts out the pass. It's an inviting looking ball, that. That's been intercepted. That's great positioning, so good from him. And that interception was most necessary. Through ball idalla kutta. Well stopped. Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. Schneider. That's been cut out. Well played. Neymar. Now who's going to be first to this? Oh, in hindsight was probably just gender edano. You can never be too safe with someone like him around. They got away with that. Barcelona applying the press here, a high press. Yeah, we see. He's having a shot. It's loose now, and they want to get it back. Oh, check resiche. Well, look, they know they've got a height advantage, and it's time for them to use it. Cleared away. Manchester United are looking to go forward now. And they're back on the ball again. Goes for a shot! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Well, there's your danger man, a title that is entirely justified. Bellingham. And he's had a hit!
Now, can they get him away? Piqué kept his eye on it, and he's there. Zanetti has it out wide and in space. Well played and well cleared. There will be 1 minute added time. Now, he's got space here. Oh, well measured. Habadaidala Mudurana Ito Ite Just the one decisive moment. It's been compelling. സ്പൈഡറെ ഹായടാ. Any strong opinions on the first half? എനിക്ക് ചെക്ക് പെർഫോമൻസ് തരുന്നില്ല. ചെക്ക് എനിക്ക് പെർഫോമൻസ് തരുന്നുള്ളൂ. മനസ്സിലായ? ചെക്ക് പൊളിയാണ്. അതെ, ചെക്ക് അടിപൊളിയാണ്. ചെക്ക് എനിക്കല്ല, എനിക്കിപ്പോഴും ഗോൾ കീപ്പർ ഭാഗ്യമുണ്ട്. എൻ്റെ മുന്നത്തെ 2 അക്കൗണ്ടിൽ എനിക്ക് ഗോൾ കീപ്പർ ഭാഗ്യമുണ്ട്. ഞാൻ ഒരു 4 വർഷമായിട്ട് എൻ്റെ ഒരു കസിയാസിനെ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു. ഒരു പഴയ ഐക്കോണിക് മൊമെൻ്റ് കസിയാസ് ഉണ്ട്, അതിനെ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു. അതും ഇങ്ങനെയായിരുന്നു. ഭയങ്കര അടിപൊളി കാർഡായിരുന്നു അത്. Oh, he had to make that, and he did make it. And he's quick to get it clear again. Looking to play him in. Not the most accurate pass. Great vision. He's through here. Now it's Neymar. Plenty to aim at here. Manchester United just about have their noses in front. It is the slenderest of leads. Spread neatly. Oh, that's fabulous. And he's there to get it away. Throw it. Here's a man who his teammates can look to in all times. This looks promising. Your impression so far, Jim? They're ahead, but they're not playing as if they are. There seems to be more of an emphasis on protecting their lead than adding to it. It's all gone a little timid. Somewhat off target. For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. Oh! And it's been given away. He is through here. It's Neymar! Oh! And the keeper has shit. എടാ മെസ്സേജ് ഒക്കെ വായിക്കാട്ടോ. ഇത് ഫൈനൽ മാച്ചാ അത്. To be honest. Donatoni. And if you have just joined us, still just 1 goal between them. And the score is 1-0. Rijkaard gets it away. Bellingham. Good read, needed to be. That's the job in a nutshell now. Let's റാംബോൾ. റാംബോൾ കളിക്കുന്നില്ല. റാംബോൾ കുറച്ച് ടാസ്ക് ആവുന്നുണ്ട്. കാരണം ഇവന്മാർ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അത്ര സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഹമ്പിളായി പോകുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ഇതേപോലെ അങ്ങ് സെറ്റാവില്ല. അവിടെ നായി ഒച്ച ഒന്ന് പിടിക്കണേ. ഓക്കെ, Delpiro. Okay. ലീഫേ ഹായടാ. പക്ഷേ ലീഫ് അത് ജേസി ഹായടാ. യുഷമൻ കയറിയപ്പോൾ സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റാണ്. അതൊക്കെ ഉണ്ടാവും. എത്ര വട്ടടാ കയറുക ഇറങ്ങുക. Coming on the field, number 17, Chouameni. Number 7, O'Shea. Ended up in no man's land. Neymar. Number 21, Adriano. Number 23, Del Piero. Substitution. I thought it was going to happen then. How many more chances can they realistically expect now? ഇത് ആ കളി കഴിഞ്ഞ് പ്രയർ പ്രോഗ്രഷൻ കാണിക്കാം. ഒരു മിനിറ്റ്. ഇതിൽ
ചിലപ്പോൾ ഡിവിഷൻ 1 എത്തും, ചിലപ്പോൾ എത്തില്ല. ചിലപ്പോൾ 1 പോയിന്റ് 16 എന്നൊന്നും പറയില്ല, 17 പോയിന്റ് തരാൻ പറയും. 17 പോയിന്റ് കിട്ടിയാലേ എനിക്ക് കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ. 16 നോക്കടാ നിർത്തിയത്. 16 പോയിന്റ് കറക്റ്റ്. 16 പോയിന്റ് നിർത്തിയടാ കളി നായ്ക്കള്. എന്ത് കഷ്ടടാ. അയ്യോ ഒരു മിനിറ്റ്, പ്രോഗ്രഷൻ കാണിച്ചു തരാം ഗൈസ്. ഒരു മിനിറ്റ്, ചെക്കിൻ്റെ. കൊള്ളാം, കുറേ വട്ടം ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നാലും ഇവിടെ അല്ലല്ലോ, അങ്ങനെയല്ലല്ലോ എടുക്കുക. ഇതാണ് പ്ലെയർ പ്രോഗ്രഷൻ. ഈ ജമ്പിൻ്റെ സാധനം ഇത് 2 ഗോൾ കീപ്പർ 1 10 12 8. ഓക്കെ, ഇത്രേ ഉള്ളൂ. വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയായി 16 അക്കൗണ്ട്. അമ്മേ, നാല് അവന്മാർ ചെറ്റകൾ കാണിച്ചു നോക്കടാ. 1 പോയിന്റിനടാ, ഒറ്റ പോയിന്റിന് കൊണ്ടേ നിർത്തിയടാ. ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു കളി തോറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ 30 പോയിന്റ് കുറയ്ക്കും. എന്നിട്ട് പറയും ഒന്നും കൂടി മോനെ 2 കളി 3 കളി ജയിച്ചിട്ട് വാ എന്ന് പറയും. അപ്പോഴാണ് AC തരടാ നിൻ്റെ ഗീവ് അവേ ഒക്കെ. 1810 ഡിവിഷൻ 1 എത്തിയിട്ട് നിർത്തുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. പിന്നെ ഫണ്ണ് നമുക്കൊരു ഇതൊരു ഉന്മേഷം വേണ്ടേ സാധനം. അടുത്ത വട്ടം ഞാൻ എന്തായാലും നോക്കിയോ അടിച്ചങ്ങ് ഫസ്റ്റ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡിവിഷൻ 1 എത്തും. ഇത്ര ഒന്നും ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. കാരണം ഞാൻ എനിക്കൊരു സാധനം ഒരു ഡിവിഷൻ കളിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കളിയും കൂടി നല്ല ഇമ്പ്രൂവ് ആവണ്ടേ. ഈ 1v1 കളിക്കുന്ന പോലെയല്ല, ഡിവിഷൻ ഭയങ്കര ഡിഫറെൻ്റാണ്. അത് കളിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കളി വല്ലാതെ ഇമ്പ്രൂവ് ആവുന്നുണ്ട്. പല തീരുമാനങ്ങളും നമ്മൾ ആ ഡിവിഷനിൽ കളിക്കുമ്പോൾ എടുക്കുക. അത് ചെയ്യുക. ഇനി കളി ലോസ് ആയാൽ പിന്നെ കളിക്കാൻ ഞാൻ തോറ്റു കൊടുക്കില്ല മോനെ. 2 വട്ടം ഡിവിഷൻ കയറി ഇറങ്ങിയതാണ്. നമുക്കിതൊക്കെ എന്ത്, നമ്മൾ ഇനിയും കളിക്കും, തോക്കും, വീണ്ടും വരും. നമുക്കതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമല്ല കുട്ടാ, മാമ്പാബോയ്. So, Jim, tell me this, who are you looking for in particular here? This guy, Dembele, is one of the best dribblers around. It's roll! And the keeper has reacted superbly there. That's very, very good. You can't ask for much more than that. Dembele, Ronaldinho receives it in a group. There's the shots! നല്ല കളിക്കുന്ന ഒരു ചെറുക്കനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നല്ല രസമുണ്ട് അവരിപ്പോൾ കളിക്കാൻ. നല്ല മുഞ്ചിപ്പോൾ. One sweeping move executed with deadly efficiency. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. Big chance! He's got it all! തോറ്റൊന്നും കൊടുക്കില്ല. You score, we score! Yeah, and analysis of the goal should take a back seat to the importance of a committed reaction. This is wonderful to watch. No space, no problem. You just cannot stop him. Well, he had to deal with an awful lot of unwanted attention, but his tenacity won the day. And that has added a whole new complexion to the game. Such a big goal, Peter. Just when the opposition thought they could turn the screw, they're back to square one again. The manager will be absolutely delighted with such a response. There's a sharp little ball here. Real chance! It's Dembele. Tries to pass it through. That looks a tracking ball. Dembele is on his own. And he's heaved it away. Dembele
There's a lot to the possibilities, but in the end it's fruitless. That has ended up in no man's land. Pass somewhat off target. Looking to play him in. He's in a great position here. Chance for a shot! And that should get the job done. They want to be quick here. It's breakaway time. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. അയ്യേ അയ്യേ Slightly better ball would have led to a very different outcome there. Manchester United clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. This looks promising. Best! That is some save from Khan! Oh, what a mistake! സമ്മതിക്കില്ല ഞാൻ നായിന് ജയിക്കാൻ. എനിക്ക് ഫൈനൽ Aldair. It's Ronaldinho. Best. Donatoni. Albert Ferrer is there and he can get that clear. He's on it, can he get away? 1 minute added time. Ronaldinho. Nicely weighted ball. Great ball if he can get there. And the shots! ലാഗ് എടാ ഇതെന്താ So smooth. A signature finish. It's the stuff you work on the training ground time and time again, and it came. Well, that is going to be the final action of the first half. That was a very entertaining half of football. And it's fair to say that both teams have played their part. Caution certainly not on the agenda here. Smart On both sides. assist. Yeah, they're ahead, Peter, but they can't afford to get too complacent. They need to go with the same intensity and tempo they showed in getting both the goals. Try to get another now and establish that 2-goal cushion early in the second half. And we're already back up and half time. ഇത്ര കയറി പോരുത് എൻ്റെ എൽഹജി. കുറച്ച് സമയം നമുക്ക് കൊടുക്കണം. ബോൾ അങ്ങ് നിനക്ക് ഇത് ഉരുണ്ട് വരണ്ടേ? I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. Gets the shot and one more try. Get out somehow. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Manchester United have their second corner now. Cleared away. And it's Albertini. And Albertini! Oh, terrific save from the keeper. I think he's done great there, both doing it and dealing with it. കളിക്കാൻ അറിയുന്നവരുമുണ്ട്. എല്ലാവരും സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റ് അല്ല. സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റ് അല്ലേ? Manchester United have their third corner. Schneider moves short. അയ്യോ Corner number 4 coming up here. Aldair can get it clear. And now they can spring out of defence. Maldini cuts it out. Can he get on the end of this? And he welcomes it in. Still they trail and time is ticking away. Oh, it's come loose. Ronaldinho steaming on goalwards. Manchester United can breathe again, just. Yes. Well, I thought they got off lightly there. The odds were stacked against them. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Best Nice. interception. His positioning was spot on. And he is slightly undercooked. Oh. They should have done a lot better there. The final ball was very poor.
കോർണർ 60 യാർഡ് ബോക്സ് ഇട്. Referee has brought play back. ഞാൻ സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റ് അല്ല. Donatoni. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. That pass isn't the best. That pass is somewhat less than ideal. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. Brazil surely have to be commended for their drive and desire. അയ്യേ, അത് ഉള്ളിക്ക് കറക്റ്റ് ഒന്ന് ഇട്ടിരുന്നെങ്കിണ്ടല്ലോ മുത്തു പാസ്സായിട്ടുണ്ടാവും അത്. Good ball over the top. It's a promising position. Nice control. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. And he's intervened well there. And he's worked it through. And he welcomes it in. Goes down, but nothing given. I have to say, that was an exemplary tackle. Stopped him dead in his tracks. Xavi Alonso. Brazil can really think about the precious ഓ ചെക്കൊക്കെ എവിടൊക്കെ കേറി വരുന്നു. to overly commit now. 2 added minutes Takes have a been shot! indicated. Time, surely! They've done it! We thought it was over! It's all square once more! A momentary lapse mercilessly exploited. They were absolutely lethal. The danger was always there, Peter. We all knew they'd be pouncing on any slip or any sort. And the referee brings it to a close. So it is something for both, but ideal for neither. താഴെ പോയി 6 പോയിന്റ് താഴെ പോയി. 5 പേര് താഴെ പോയി. മൊത്തം 6 പോയിന്റ്. ഒരു കളി ജയിച്ചാൽ മതി. പക്ഷേ തോറ്റു കൊടുത്തില്ല നമ്മൾ. തോറ്റ് കൊടുക്കരുത് നമ്മൾ അവിടെയാണ് നമ്മൾ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇങ്ങനെ ആടി കളിക്കുമ്പോഴും നമ്മളിങ്ങനെ പിടിച്ചിക്കണം. ബ്രോ ക്ലിയർ ആയാൽ സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റ് എന്നല്ല പറയാം. ക്ലിയർ ആകും. ബട്ട് ക്ലിയർ ആകുമ്പോൾ പവർ ബാർ ഫുൾ കാണിക്കും. അത് കാണിച്ചില്ല. അത് ഓട്ടോ ക്ലിയർ ആണ്. പൊളിക്ക് മച്ചാനെ, പൊളിക്ക് പൊളി തന്നെ നമ്മൾ ഒരേ പൊളി. നിങ്ങളൊരു തീരുമാനത്തിലെത്തി സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റ് ആണോ ഇല്ലയെന്ന്. ആയാലും ആയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. എന്തായാലും ആവട്ടെ. It's of course ultimately just a game, but for the next 2 hours it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. നാടെവിടെ? പാലക്കാടടാ. പാലക്കാട്. നീ എവിടെയാണ് നാട്? സിറാജ് ബ്രോ. There's the whistle, and here we go. So the ever-ready Jordi Alba looking to go full throttle from the outset as ever, Jim. He'll have a very busy game as usual, Peter. Constantly going up and down that flank. He's got the pace, he's got the work ethic, and some great crossing too. And so a great source. And the finish! Schneider. Best. And it's Albertini. Batistuta. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. He's in space and looking for options.
അയ്യ എന്താ ബെസ്റ്റ് പതുക്കെ വരുന്നേ. The pressing's intense and it's paid off. And അയ്യേ സ്പേസ് ഇത്ര ഉണ്ടായിട്ട് ബെസ്റ്റ് മടന്ന് വരുന്നു. മലപ്പുറത്താണോ? നമ്മളെ അയൽവാസികളാണല്ലോ. എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? Rijkaard. And Donatoni tries to play it through. And the whistle's gone, presumably for offside. ഷിറ്റ്. Best. No question, this is the man you want to get on to the end of things. Oh, that's a key interception. Best. It's played through for him. He's onside. Well, he got rid because he was under pressure. Can he get on the end of this? And that could set him on his way. Manchester United so far providing no real test at all for the goalkeeper. And Messi! ഈ മെസ്സി അവിടെ നിന്ന് അടിച്ച എങ്ങനെയാടാ കേറുന്ന്? Another planet! He's got himself. അവിടെന്ന് മെസ്സി അടിച്ചോ, സാധനം കേറി. And it's Spain who take the lead. One sweeping move executed with deadly efficiency. Spain are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. So the first moment of അപ്പാടാ. got a goal. They are really purring here, and they have extended their lead in the blink of an eye. It is a good finish. The odds were against him. Little matter. Well, at one stage he was being body checked, Peter, and then the next minute it's in the back of the net. That's wonderful striking. Snyder! Now, who's going to be first to this? ഇല്ലടാ ഡിവിഷൻ പുഷാടാ. ഷിറ്റ് 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 ഷിറ്റ്. Snyder, it really shows some outlandish skills, which is always welcome and obviously refreshing. That is good alertness. Galletti. Manchester United are still behind as we reach out for half-time. Half-time getting close now. That's going to go a long way. Roberto Carlos. Isco producing a good steal there, showing a good level of alertness. Albertini. Donatoni. Can he get it through? Best. That's just playing it safe and simple. Threads one in. Oh, what? There's the shot! ഓ പീറ്റർ ചക്കടാ, പീറ്റർ ചക്കടാ. That is telling. No space. ഈ ഡിഫൻസീവ് ഗോൾ കീപ്പറുടെ ഏകളുടെ പ്രശ്നം അതാ കയറി വരില്ല. അതൊരു പ്രശ്നമാണ്. ബാക്കിയൊക്കെ ഷോർട്ട് സ്റ്റോപ്പിംഗ് ഒക്കെ വേറെ ലെവലായിരിക്കും. കയറി വരായിക മാത്രമാണ് ഒരു പ്രശ്നം. സ്പീറ്റർ മൈക്കിളൊന്നും ഇല്ലടാ. ഇതിൽ ആകെ ചെക്കും ഡഹയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളു. Quite a half this. Yeah, they're ahead, Peter, but they ഇത് can't. ഇപ്പം എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ട് കുറച്ച് കാലമായിട്ടുള്ളൂ. They need to go with the same intensity and tempo they showed in getting both the goals. Try to get another now and establish that 2-goal cushion early in the second half. And the game has already resumed here. Well, I think in these circumstances it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. And he's quick to snatch it back. Now it's Neymar. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Well, they are still trailing, and they require a change of fortune pretty sharpish. Now it's Batistuta. Well timed, excellent interception. And it's Snyder. Best, a player so deservedly decorated with praise and glory.
Almost an hour gone. Schneider. Oh, no joy this time. Oh. Well, it's definitely the right attitude and application, Peter. They've got to keep pushing. This is a really front-footed approach. You know, the interest value in this game might just take off from here. It's run loose here. Oh, that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Great vision. It's played through for him. Czech breathes a sigh of relief as he gets his hands on the ball. That's ruffled a few feathers, but well dealt with. And it's Roberto Carlos. Looking for the run. Nice interception. He was clearly disappointed with that pass. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that kill. Oh, he's been caught napping. Oh, he's managed to get himself offside. വൃച്ചൊന്നുമില്ലടാ എടാ 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 എടക്കട്ട Looking to play him in. Tonali. That's beautifully weighted. Spain clearly have been instructed to kill this off. Offence is the best form of defence. He's on it. Can he get away? Real chance! Huh. It's in! Do not like ഇനിയും താഴെ പോയില്ലേ ഇതാലോചിക്കപ്പെടാ Well, when it's pieced together as efficiently as that, it's a joy to watch. This has become one superb game of football. Well, at this stage, Peter, it's going to come down to how bad. He's had a shot! I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. And that's a dangerous ball. There will be 1 minute added time. Tonali can soak. And time is up. ആ പീറ്റർ ചെക്കൊക്കെ നന്നായിട്ടുണ്ട് പീറ്റർ ചെക്ക് അടിപൊളിയാ Momentum shoots. Highly entertaining until the very end. Best voted man of the match and deservedly so. പീറ്റർ സ്മൈക്കിൾ സേവ് ചെയ്തില്ല എന്നോ അമ്മേ അതെന്താ പീറ്റർ ചെക്കൊക്കെ നല്ല സേവിങ്ങാ സ്മൈക്കിൾ എന്ത് പറ്റിയെന്ന് അറിയില്ലടാ എടാ ഡിവിഷൻ ഫുൾ കോമഡി ആയിട്ടുണ്ടാ എടാ കുറേ നേരം എടാ ഇങ്ങനെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു പോയിന്റ് വെച്ച് ഇങ്ങനെ കളിക്കുന്നു ഇതെന്താണ്ടായെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഡിവിഷൻ കയറാൻ പോയി ഒരു കളിയും കൂടി മതിയായിരുന്നു അതായത് 17 പോയിന്റ് വേണമായിരുന്നു ഒരു 16 പോയിന്റ് 99 നിർത്തി പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ 2 ഡ്രോ ആയി അപ്പോൾ താഴത്തേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ വന്നത് ഇനി ഒരു കളി ജയിച്ചാൽ മതിയാവും സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ഈസ് നോട്ട് വർക്കിംഗ് പ്രോപ്പർലി സ്ക്രിപ്റ്റിങ്ങോ ഇതോ എനിക്ക് ആ ലാസ്റ്റ് കളി തോന്നി അതൊക്കെ കുറച്ച് ഇതല്ല 2-3 കളി മുന്നൊക്കെ തോന്നി ഇതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല ഇതൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് ഭയങ്കര ഇതായിട്ട് തോന്നി നീ എന്ത് വേറെ കയറിയില്ലേ 1 ഹവർ മുമ്പ് വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ എടാ നല്ല രസമുണ്ടാ എടാ കയറുന്നു ഇറങ്ങുന്നു രസമല്ലത് എൻ്റർടൈനിങ് അല്ലേ ഒരു പോയിന്റിനൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് 2 കളി ഡ്രോ ആക്കിപ്പിച്ച് ഇനി ഒരു കളി 10 ജയിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല അവർ സ്പെൻഡോ ഈ അക്കൗണ്ടിലോ എനിക്ക് കിട്ടിയതിന് ശേഷം തന്നെ ഒരു 10K അടുത്ത് 10K കോയിൻസ് എന്തോ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ 10K ഇല്ല 7K 8K 10K കുട്ടിക്ക് എനിക്ക് കിട്ടി കയറിട്ടാ അതിനായിട്ട് 4 പ്ലെയർ എന്തോ കിട്ടിയത് അതിന് ശേഷമാണ് ആൽബർട്ടീനി ഡൊണഡോണി ചെക്ക് ഡെൽപിയറോ ഇതെനിക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സെൻഡ് ചെയ്ത് കിട്ടിയത് Well, we hardly need reminding Jim of the strengths of David Beckham. He could play a കോയിൻ തരുമോന്നോ എൻ്റെ കോയിൻസ് സ്പോൺസർ ഫുൾ ബ്ലിഞ്ചനാണ് ചെയ്തത് എനിക്ക് His accuracy or technique in delivering the ball. On top of that, you have his great fitness levels getting up and down the pitch and his big game mentality.
and his quiet leadership. Deep cross. Defending of the desperate variety. And now the breakaway. Oh, nicely intercepted. Threads one in. Tries a shot! Beckham with the clearance. Schneider unable to make it happen for all his good intentions. Best. Oh, it's a promising build. And the finish! That's what you call inspired goalkeeping. iPhone Pro me give cheyo. Pinne. Very well played. Manchester United with the corner. They're first. That has been knocked clear. And now a sudden chance to counter. iPhone 35 like iPhone giveaway അല്ലേ? Execution was lacking. Roberto Carlos. That's an errant pass. Oh, easy pickings there. And that has left him in a heap. Donadoni, and the shot's on here. That's just playing it safe and simple. Neither side yet able to find the net. Well read, and the danger is averted. Oh, that's a key interception. Whatever he had in mind, that was not it. Torres. Lofted in. Tries to get it struck first time. Big relief, it just needed better contact. Well, it didn't quite come off this time, Peter, but that's a warning to the opposition. This team know how to counter, and they'll be looking to do it every chance they get. Donadoni, and the shot! അത് കൊള്ളാം ബ്രോ. സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനോട് ഒരു സ്നേഹമില്ലാത്ത രണ്ട് കിഡ്നി ഇല്ല അയാൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പള്ള. LBC വരുമ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. എന്താണ് LBC വരുമ്പോൾ നിനക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത്? ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. എല്ലാം കളിച്ച് പ്രാക്ടീസ് ആക്കുക. എൻ്റെ ഫോൺ iPhone 15 ഉണ്ടാവും. ഞാൻ iPhone 15 കളിക്കുന്നത്, എന്നിട്ട് ഞാൻ ഗിവ് അവേ നടത്തണമെന്നാ. എടാ ഈ സ്ട്രീമിനൊക്കെ 200 ലൈക്കിന് മേലെയൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് ഒരു വട്ടം. പിന്നെന്താ ഇപ്പം എനിക്കിത് ഇതിലുള്ളത്? ഇത്ര അതിശയൊന്നും വലുതായിട്ടൊന്നും ഇല്ല. So time for change, and this one has been on the cards for a little while. Manchester United have taken the lead. Well, I guess this ought to make things interesting, Peter. No doubt the opposition will now be forced to play a more open and riskier game. Son Heung-min is someone with real dynamite in his boots. Manchester United are one up and looking surprisingly comfortable. Brilliantly cut out. Chance for a shot! ചിലപ്പോൾ ബെസ്റ്റ് അവിടെ നിന്ന് അടിച്ചാൽ കയറില്ല. ഫിനോമിനൽ പാസ്സൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷേ ബെസ്റ്റ് ചിലപ്പോൾ അടിച്ചാൽ കയറില്ല. ഫിനോമിനൽ ഫിനിഷ് ഇല്ലല്ലോ. എന്ത് നമ്മൾ ഫിനോമിനൽ പാസ് വെച്ച് ബെസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു പാസ് നമ്മൾ ഡൊണഡോണിക്ക് കൊടുത്ത് നമ്മൾ അടിക്കും. ഓക്കെ, എന്ത് പാസ് ഇതിപ്പോൾ എന്താ കാര്യം? Things starting to look very comfortable. Well, it's been an absolutely fabulous spell for them, and they're starting to look unstoppable. There could be more on the way. Now this could be a chance. Cross. Oh, shooting chance! And right on half time. That is telling. ഇത് കഴിഞ്ഞ് മെമ്പർഷിപ്പ് മാച്ച് കളിക്കാം. നീ ആദ്യം കളിക്ക് മെമ്പർഷിപ്പ് മാച്ച്. നിന്റെ കൂട്ടുകാരനെ നിന്റെ കസിൻസിനെ ഒന്ന് വിളിച്ചു കൊണ്ടൊന്നും കളിപ്പിക്കുകയല്ല. ഒരു തല ഓരോ വട്ടം ഓരോ ആൾക്കാർ, നാട്ടുകാരും വീട്ടുകാരൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നവൻ. ശരി, കളിക്കടാ. ഇത് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഡിവിഷൻ അടിക്കും. ഒരു കളിയും കൂടി കളിക്കട്ടെ, ഡിവിഷൻ ഒന്ന് അടിച്ചൊന്ന് കയറട്ടടാ. ഇതിങ്ങനെ ഒരു എൻജോയ്മെന്റിൽ എത്തുകയല്ലേ. ഇവിടെ ഒരു മിനിറ്റ്, ഞാനൊരു മൂഡിൽ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇവിടെ ഭയങ്കര എൻ്റർടൈനിങ് ആയിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഒരു പോയിന്റ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു പോയിന്റിൽ കൊണ്ടുപോയി നിർത്തും.
ബ്രോ ഞാനാണ് ബ്രോ സത്യമായിട്ട് പോടാ കളിക്ക കുറച്ച് സമയം കട്ട്. Substitutions taking place. There's the start of the second half. Son Heung-min stood up well to him there. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. Best knocks it into space. Thinks about the great chance. Oh! Loose, and there's a race for the ball. Well, that looked awkward, but he had a good crack at it. Corner number 2 then. Oh, smashing header. Well, he should have ഷേ done better. And he അത് goes in. ഇതൊക്കെ എങ്ങനെടാ കറക്റ്റായിട്ട് തടുത്തിടാവൻ. ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ. He can't dwell on that. He needs to pick ജയിക്കും himself ജയിക്കും up and move on. ജയിക്കും. ഒരു ഗോളും കൂടി അടിച്ച ഷുവറായി. പക്ഷെ ഒരു ഗോൾ അടിക്കാനുള്ള ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് നന്നായി തന്നില്ലടാ. The most accurate pass. Belletti. Rijkaard is always looking to break lines. Best. That looks a cracking ball. Mateus. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the Decent chance! He scored! They have hauled themselves right back into it. and that comes as a very welcome relief. സടാ ഞാനത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ലടാ അവൻ്റെ സണ്ണുള്ളത്. The initiative from here. That is a diamond of a goal. The planning immaculate, the execution brilliant. എങ്ങോട്ടാടാ പാസ് ഇടുന്ന റൈക്കാർഡ് നായേ. I think he's even managed to surprise himself, Peter. This has become one superb game of football. Well, this is to be expected, Peter. When you've got two strong teams of fairly equal standing, the outcome should all come down to finishing. Oh, well played, well sorted out. Now, what about a counter-attack? Best. That's a shade optimistic. And he's cleared it out of harm's way. ഒരു മിനിറ്റ്. And he's managed to gift it back. എടാ അതെന്തടാ അത്. Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yet yield a winner. Belletti. Manchester United looking to pass their way through. That's a look and place it forward. Rijkaard kept his eye on it, and he's there. A game with so much to recommend it. Fabulous contest, but still no clear winner. Well, a goal either way at this stage would qualify as a steal. And he's running through. ആ, Shoots! Oh, it's ഇതിനൊക്കെ ഞാൻ എന്തെന്നടാ പറയാ. This could well be it. നമ്മുടെ ഡിഫൻഡേഴ്സ് ഒക്കെ വല്ല മരം പോലെ നിൽക്കുന്നു. അവൻ ഹറാം പോലെ നോക്കിക്കോ. That was beautifully done. They were ready to pounce, and they were clinical when the opportunity presented itself. ഹറാം ബോൾ പോവും ഉറപ്പ്. ഇതിനൊക്കെ ഞാൻ എന്താടാ പറയാ. ലാസ്റ്റ് ഒരു കളി ജയിക്കാന്ന് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോഴാ ഇങ്ങനെ ഓരോരോ സീനുകളാവുക. ഡിഫൻഡേഴ്സ് ഒന്നും പിടിക്കുന്നില്ലടാ ബോള്. Substitution. So here comes a substitution. Having turned the game on its head, now can they hold out? Well, the last moments now, Peter, are going to be very frantic. There's still time for a twist or two yet. Oh, good ball! And he's there to clear it. 4 added minutes has been indicated.
into a minimum of 4 minutes additional time. And it's Albertini. A nice touch. Excellent challenge there, uncompromising. And the assistant referee rightly gives him offside. ബീസ്റ്റേ ഹായടാ. രണ്ട് വട്ടം കയറി 2 വട്ടം ഇറങ്ങി. ഇപ്പോൾ വീണ്ടും കയറാൻ നോക്കുക. പക്ഷേ കയറുന്നത് കുറച്ച് അവിടെ എത്തുമ്പോഴാണ് കുറച്ച് പൊട്ടി. കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് വീണ്ടും കയറി വരാം. Everything looked so good for them to start with, and as we have seen, so രണ്ട് കളി ജയിക്കണം. എടാ ജയിച്ചിരുന്ന കളിയുടെ 2-1 ജയിച്ചിരുന്ന കളിയിൽ അവന്മാർക്ക് കിട്ടിയത് നമ്മുടെ പ്ലേയേഴ്സൊക്കെ വല്ല വലിഞ്ഞോടുന്ന പോലെ ഓടാൻ തുടങ്ങി ലാസ്റ്റ് ആയപ്പോൾ. എങ്ങനെടാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇവന്മാർ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മുടെ പ്ലേയേഴ്സിന് ഓടാൻ പറ്റുന്നില്ല, നമ്മുടെ പ്ലേയേഴ്സിന് കൺട്രോൾ ഇല്ലാത്ത പോലെ ഓടുക, ക്ലിയർ ചെയ്യില്ല, പാസ് കൊടുക്കില്ല. ബാഡ്ജൊക്കെ കിട്ടും എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതെ, അല്ല ഒരു മിനിറ്റടാ, ഞാൻ കളിയും കൂടി കളിക്കട്ടെ. നമുക്കൊന്ന് മെമ്പർഷിപ്പ് മാച്ച് ലാസ്റ്റ് കളിക്കാം. സ്ട്രീം എൻഡിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് മാച്ച് കളിച്ചിട്ട് എൻഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, കുറേ അല്ലേ വരുന്നത്. ഒരു മെമ്പർഷിപ്പ് മാച്ച് ലാസ്റ്റ് എൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 5 മണിയാകുമ്പോൾ ഒരു മെമ്പർഷിപ്പ് മാച്ച് കളിക്കുക. 2 കളി ജയിക്കട്ടെ നേരിട്ട്, ഇപ്പോൾ കഴിയും. അല്ലാണ്ട് ഇടയിൽ നിന്ന് മെമ്പർഷിപ്പ് മാച്ച് കളിച്ചിട്ട് പിന്നെ തിരിച്ച് വന്നാൽ ശരിയാവില്ല, കളിവും. 2 കളി കളിക്കട്ടെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സെറ്റാക്കാം. 50 ആവുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആ സമയമാവും തോന്നുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ഓ Oh, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. So off we go then. Jim, who do you reckon is pivotal? Yeah, Virgil van Dijk. He's just about unbeatable in every department, Peter. He's strong, he's quick, he's totally dominant in the air, and what's more, he seems to really love a tussle. His passing's good too, and he never seems to lose it in important areas. I expect his team to notch up a lot of clean sheets with him on board. It's easy to see how his presence alone affects both sides. That is good alertness. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. He steps in, and that's the end of that. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Can he latch on to this? And Dijk tries to clear. Manchester United with their first corner, the first in the game for either side, actually. Manchester United have their second corner now. Albertini! And the keeper has reacted superbly there. Albertini actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Distributed tidily. Well, that looks a decent ball. Still goalless. Oh, there's a probing ball. Best. Can he get on the end of this?
Oh, he's passed through. Oh, right on the edge of the penalty area. What's he getting here? So a big chance now from 12 yards. This to go one up. Oh! A time for a cool head, and that is precisely what he Oh, showed. justice. Credit to the keeper, he read it but succumbed to the placement. So we have our breakthrough. Well, I'd remind those players, Peter, that concentration will be key for a while now, as you don't want to hand the momentum straight back to your opposition. Nicely weighted ball. It's ruffled a few feathers, but well dealt with. Best. Stojkovic. Nicely spread. Gnabry. He's found a way through. Now it's crossed into the middle. Well, not the worst attempt. A little technical tweak should help the quality. If they want to counter, they could do with more speed. Yeah. And it's Gnabry. It looks very much like they'd be happy to settle for this narrow lead at the break. Schneider. Best, a player so deservedly decorated with praise and glory. He's a sharp little ball here. Oh, what a ball! And the shot! Oh. And he has kept it out somehow. That's very good. You can't ask for much more than that. Tries to get it clear. He can get that clear. And it's Stojkovic. has been And his Luta. എടാ 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 And become! നെറ്റ് എന്തോന്നടാ ഇങ്ങനെ വലിയുന്നു എന്ത് പറ്റി Beckham clearly What happened? had the beating of the ഇതിന്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോ തന്നെ പ്രൊമോഷന്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോ തന്നെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നെറ്റ് വലിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യ Not pretty, but it gets the job done. And the whistle goes for half-time. നെറ്റ് ശോകം നെറ്റ് ഇടയിലൊന്ന് വലിഞ്ഞു ഞാനൊന്ന് ഭയന്നു It's been compelling stuff. I don't mind admitting I wasn't expecting that. Still, I'm not complaining about a very good match with a surprising scoreline. Just don't ask me for a prediction, please. Manchester United are 1-0 up at half-time, and it's all to play for. Hostilities have resumed at the start of the second half. Manchester United carrying a one-goal lead. He's picked his way through, played in with purpose. Schneider knocks it into space. Serginho. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. No, not quite on the same wavelength. Gnabry really has the confidence and skill to be able to hold the ball up like that until support arrives a little sooner, and just maybe there he overdid it slightly and should have released it because the support was arriving quickly. Now this could be a chance. So we've reached the hour mark. Inter really are going for it here, Peter. Now it's just a matter of sustaining the effort. There is an irresistible, irrepressible look about them here. They just need to sort out their end product, and quickly. Your impression so far, Jim? They're ahead, but they're not playing as if they are. There seems to be more of an emphasis on protecting their lead than adding to it. It's all gone a little timid. Great vision.
അമ്മേ For debate here, but a goal kick's been given. ഹറാം ഹറാമി ഹറമി ഹറമി ഹറു ഹറാം ഹറാമി ഹറാം ബോൾ കളിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഗോളടിക്കാം. അത് നമുക്ക് വലിയ പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമല്ല. ഓക്കെ, 2 നല്ല ഫ്രഷ് ലെഗ്സ്, 2-3 ഫ്രഷ് ലെഗ്സിനെ ഇറക്കാം. ഓക്കെ, എന്തോ ആയി. എന്താവാൻ നല്ല രസമായിരുന്നു. കയറുന്നു ഇറങ്ങുന്നു ഇങ്ങനെ. ഒരു പോയിന്റിന് 1799 കൊണ്ടുപോയി നിർത്തി. എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് 2 ഡ്രോ അടിച്ച് താഴത്ത് വന്ന്. എന്നിട്ട് അടുത്ത കളി ഒരുമാതിരി സ്ക്രിപ്റ്റ് പോലത്തെ ഒരു കളി വന്ന് തോറ്റ് താഴത്ത് പോയി. എൽ ഹജ്ജി ആണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ കളിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഇത് കളിക്കുമ്പോഴാണ് ഡെൽപിയറിന് ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ എൽ ഹജ്ജിൻ്റെ റണ്ണും കാര്യങ്ങളൊന്നും വേറെ ആർക്കും അങ്ങനെ വരുന്നില്ല ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട്. അത്രയും നല്ല റണ്ണും കാര്യങ്ങളൊന്നും വേറെ പ്ലേയേഴ്സിന് കിട്ടുന്നില്ല. എന്താണാവോ? Manchester United, number 8. We have got changes here from both sides, in fact. Donadoni, number 4. Schneider, number 13. O'Shea is one of those players who's known for reading the game better than Coming on the anyone. field, number Looking to play him in. 17. Now it's Neymar. Number 7. He has found a way through. Number 19. Shot, surely! Number 23. Close to joy level. Well, I think that look says it all, Peter. Brilliant save from the keeper. He read the situation superbly. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. Del Piero! And now they can clear their lines. Chance for a shot! And that would have won it. O'Shea really should have done better there. I just hope for his sake that he doesn't live to regret that. Oh, he had to make that. ഈ ഡെൽപിയറോ എനിക്ക് റൺ എടുക്കാത്തതാണ് എനിക്ക് Holmes' way. ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട്. Beckham. Last chance, perhaps. Chance! Oh, it's come loose. Added time. And again, the keeper stands strong. Neymar really can't believe it. Foiled by ആ the keeper. അതാണ് എനിക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. ഡെൽപിയറോക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സീനുണ്ട്. ഒരു പ്രോപ്പറായിട്ടൊരു സ്ട്രൈക്കർ പോലത്തെ സാധനമാണെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിരുന്നു. For this one. He's blocked tall. And that is the end of it. They've hung on right till the finish. ഇതിപ്പോൾ കുറേ വട്ടാടാ അവിടെ പോയിട്ട് നിന്നിട്ട് ഓരോ കളീൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയിട്ട് തോക്കുന്നത്. Frantically. ഇന്നെ എത്ര വട്ടായിന്നറിയോ? അതെന്തൊരു കഷ്ടമാണ്. അയ്യോ, ഒരു കളി ജയിച്ചാൽ പോരാല്ലേ? 2 കളി ജയിക്കണം. ഇതെങ്ങനെയല്ല ഇത്ര കുറഞ്ഞ്? 60 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓക്കെ. മെയിൻ പ്ലേയിങ് സ്റ്റൈൽ ഫോക്സ് ഇൻ ദ ബോക്സ് ആണെന്നാ. ഫോക്സ് ഇൻ ദ ബോക്സോ? അങ്ങനെയായിരുന്നു ഡെൽപിയറോ. എൻ്റെ ക്രിയേറ്റീവ് നമ്പർ 10 ആണെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ. പണ്ടത്തെ ഡെൽപിയറോ അതായിരുന്നു. നമ്പർ 10 പ്ലെയർ ആയിരുന്നു. ഗോൾ പൗച്ചർ അല്ലാതെ അങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനമായിരുന്നു. ഈ കാര്യം എം.എഫ് ഇട്ടാൽ കളിക്കും തോന്നുന്നുണ്ട്. എം.എഫ് നല്ല രീതിക്ക്. സ്കേഡ് അബ്ദിറഹ്മാൻ, ഹായ് ബ്രോ. ഡെൽപിയറോ കളിക്കുന്നത് വിങ്ങിലോട്ട് പോവുക. അങ്ങനെ കുറേ പ്രശ്നം. ഡെൽപിയറോ അങ്ങനെ SS ഒക്കെയാണ്. അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ. ഡെൽപിയറോനെ സ്ട്രൈക്കർ ഇടുമ്പോൾ നമുക്ക് എഫക്റ്റീവ് കിട്ടുന്നില്ല. ഒരു സ്ട്രൈക്കർ കളിക്കുന്ന ഒരു സുഖം കിട്ടുന്നില്ല ഡെൽപിയറോനെ. ഒരു റണ്ണ് കാര്യങ്ങളൊന്നും വരുന്നില്ല. ക്ലീൻ ഷീറ്റ് പിടിക്കാനാ നമ്മൾ ജയിച്ചു. മോനെ സിറാജ് വിട്ടാ ജയിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ക്ലീൻ ഷീറ്റ് അതിൽ ക്ലീൻ ഷീറ്റ് കിട്ടി. ഇനിയിപ്പോൾ ഈ കളി ജയിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. ഈ കളി ജയിച്ചാലും ഒരു കളി വീണ്ടും ജയിക്കണം.
So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. Against Barcelona. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. Things have got underway here pretty promptly. Well, just when you think you've got Eden Hazard, Peter, he opens up another box of tricks entirely. And that's the thrill about him, isn't it? Every time you come and watch him play, he seems to come up with more and more surprises. Well, I mean, that's the key to the job, isn't it? Find a different way of doing the same thing, and that he basically excels at. He's fantastic once he comes... Great chance! Goal! Barcelona! Barcelona are in front! 3-0 1 3-0 Getting to that. അപ്പോഴാ കണ്ട് 3 ഒപ്പം തന്നെ അവർ ഒന്നടിച്ചു. He had the whole picture in his head, Peter. He didn't even look at the goalkeeper. Number 5. Manchester United finding themselves unexpectedly behind. And that's put paid to a promising... ഒരുമാതിരി That's a good run down the left. He's found the way through. And it's played പിടിച്ചിട്ട് into the middle. കിട്ടണില്ല. നെക്സ്റ്റ് മാച്ച് Rijkaard. മറ്റേ ഇവൻ എസ്ര അവന് മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തതാണ് വലിയ തെറ്റായി പോയി തോന്നുന്നു ഇപ്പം എനിക്ക്. Now it's Mbappe. കളിക്കാനേ സമ്മതിക്കില്ലടാ റാങ്ക്ഡ് ചെക്കൻ ഇപ്പം നോക്കിയാലും തന്നെ മെമ്പർഷിപ്പ് മാച്ച് Advised they should resort to risk taking at this stage. There's plenty of time left yet. ഇപ്പോൾ 4:50 വരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ അത് വരും. And back to the goalkeeper. Maldini. It's not an especially good pass, that. Albertini. Best. Lovely pass, but can he get there? Neymar is a player who barely needs an invitation to shoot. Has ended up in no man's land. Well played. That has snuffed out the danger. Donatoni is offering some sort of an apology there. Well, that's down to a simple miscalculation. നോക്കടാ അടുത്ത കളി സെറ്റാക്കാം. ഈ കളി ആദ്യം ഒന്ന് പിടിക്കട്ടെ. Now it's Mbappe. Oh, strongly challenged there. Donatoni. This looks promising. Mbappe. And it's Doué. Neatly clipped into space. Roberto Carlos calmly anticipates. Albertini. He's in a great position here. It's Belletti. And the return pass. It's a really well-measured ball. Best. No, he's not going to get any further than that. Oh, the movement is slick. The speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. കോൺസെൻട്രേഷൻ ഒക്കെ. And here's Mbappe. He's looking wide. Neymar. Oh, full marks for that effort. Oh, it looked like he tried to give it some extra width. Roberto Carlos. Roberto Carlos gets into a good Nice. And the half-time whistle goes. So a steady, solid and more than satisfactory first half. They've got the lead and that gives them something to build on. ടോപ്പിക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനെന്നാ. It's a dressing room that needs... നീ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഗോളൊക്കെ അടിക്കുന്ന സാധനങ്ങളോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എടുക്കടാ. അവിടെ നിന്നെങ്കിലൊക്കെ ഇല്ല ലൈവ് കാണുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ. We may see a very different side second half. We need to. കംബാക്ക് അടിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് സാധനങ്ങളോ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ. Substitution. Whistle goes and we start the second half. Manchester United can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. Nakata aims beyond the defence. Has a look and plays it forward.
Not the most convincing of passes. Now it's Nakata. It's played through for him. And the finish! Really well taken goal. മൂഞ്ചിയല്ലോ നാദാ. This is a position of genuine strength now. Perfect placement, the one place the keeper couldn't reach. That's just a fabulous, fabulous finish. Anything that close to the frame of the goal, 99 times out of 100, the keeper's not getting there. He's one-on-one! Can he finish? And Chet pulls off a sensational save. Best knocks it into space. ഓടറാ. He's intervened well there. ഇത്ര നല്ല ബോൾ ഇട്ടിട്ട് ഓടുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ Van Dijk. More and more pressure on the ball here. Hernandez. Van Dijk. നെക്സ്റ്റ് സീസൺ പറയുമ്പോൾ എത്ര ദിവസം ഉണ്ടടാ. Doué tries to pass it through. Ah, that's a fine interception. Albertini. And it's Roberto Carlos. Best. Nicely weighted ball. And he shoots! Oh, taken with style. That is glorious, as if he picked it up for himself. Well, it's one of those, Peter, when you've got to take your hat off and just say, too good. Manchester United get themselves back into contention. Oh, we have a very different game on our hands now, all of a sudden. This Mbappe! And one more try! Oh, the ball's run loose here. Taken back almost at once. And a chance! And the keeper couldn't hold it. He's got a goal! Some heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time. But that's one of the first things you learn, whether you're a striker or not. Just anticipate a goalkeeping parry or spillage, and sometimes you'll get lucky, it'll come your way. Well, that has changed the dynamic somewhat. Well, that's pretty much sealed it now, and surely, Peter, we're not going to see any complacency after that. Oh, he's found support out wide, and he's picked it up out wide. He's picked his way through. Yamal! It's run loose. Who's going to get there? Decent chance! And that would have won it. Well, his movement has certainly picked up. He's got that decisive goal on his mind. Barcelona with the corner. They're first. Climbs up big! And oh, he's got that completely wrong. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. He's found a way through. Big chance! Well, now it's a race for the ball. Dembele. Now it's Mbappe. Added minute has been And indicated. it's good pressure, just hounded him off it. Pass is just off target. Doué does have his name on the score sheet, of course. 4 extra minutes added on. Good ball, good take. Tries a shot! It's in! Deep, deep! ഡിവിഷൻ 1 2 വട്ടം അടിച്ചിട്ടിപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ വട്ടം വീണ്ടും അടിക്കാൻ നോക്കുക. ഇപ്പം ഈ ഒരു സ്ട്രീമിൽ ചിലപ്പോൾ അടിക്കില്ല, കാരണം സമയമെടുക്കും. കാരണം ഇതിപ്പോൾ ഒരുപാട് പോയിന്റ് താഴെ പോയില്ലേ, നമുക്ക് ഒരു 10-40 പോയിന്റിന് എക്സ്ട്രാ വേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ 45 പോയിന്റ്, ഇനിയിപ്പോൾ എത്ര 50 എടാ എത്ര പോയിൻ്റടാ കുറയുന്നു തോക്കുമ്പത്തിനും 30 ചില്ലറ പോയിൻ്റ് അടുപ്പിച്ച് പോകണം. 55 പോയിന്റ് വേണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് പതുക്കെ അടിക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു കളി ബെനറ്റിൻ്റെ ഒരു കളി ബാധ്യത ഉണ്ടല്ലേ, 3-0 അടിച്ചാൽ €1 ഓക്കടെ ബെനറ്റ് 3 ഗോൾ അടിക്കണം അല്ലേ ഈ കളി. മറ്റവനെ കാണാനും ഇല്ലല്ലോ. LBC കളിക്കുന്നു വേണ്ടടാ, എനിക്ക് കൗണ്ടർ രസം നല്ലത്. ബെനറ്റാ നിൻ്റെ കളിയാണ്. ഇതൊരു 3 ഗോൾ അടിക്കണം. നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യും, കിട്ടിയില്ല അത്ര തന്നെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കും. 34 മൈനസ്, എന്തോന്നടാ ഇത്ര മൈനസ് വരുന്നത്? എന്തും എനിക്ക് ഫുള്ള് 34 ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര വലിയ മൈനസ്. 35 34
അറിയാം ക്യൂ സി വേഗം പൊട്ടുന്നറിയാം. ഡിവിഷൻ 1 എത്താന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അറിഞ്ഞൂടാ ക്യൂ സിയിൽ വേഗം പൊട്ടുന്നു. So you played too many matches. Yeah, I played too many matches. I just went to division 2 times and went back. അയ്യോ ലാസ്റ്റ് കളിയാട്ടോ, അവരെ കാണാനുമില്ല. ഹെസ്റാനെ കാണാനില്ലല്ലോ, തിരക്കിപ്പെട്ടവൻ. ഹെസ്റ മോനെ ഇവിടെ ഉണ്ടോ? Well, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. There's the whistle, and here we go. Well, just when you think you've got Eden Hazard, Peter, he opens up another box of tricks entirely. And that's the thrill about him, isn't it? Every time you come and watch him play, he seems to come up with more and more surprises. Well, I mean, that's the key to the job, isn't it? Find a different way of doing the same thing, and that he basically excels at. He's fantastic. Once he comes inside, anything is possible. I think that's offside. Yes, it is. That looks a decent ball. That's a... എടാ പോടാ, ചലഞ്ച് പൊട്ടി, കഷ്ടം. It's him, and we can't be surprised because his ഇപ്പൊ 3 ഗോൾ അടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. is incredible. തേങ്ങ Just so അടിക്കേണ്ട കളിയായിരുന്നടാ, മണ്ടത്തരത്തിലാണ് ആ ബോൾ പോയത്. a fine finish. Well, he had to deal with an awful lot of unwanted attention, but his tenacity won the day. സിമ്പിളായിട്ട് അടിക്കാന്നുള്ളത്, സിമ്പിളായിട്ട് അടിക്കാവുന്ന കളിയാണ്. ഓ റിബറിനെ കിട്ടി, നൈസ്രാ. Simply triggered a collective determination to hit back, and they merit nothing less. One sweeping move executed with deadly efficiency. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Cristiano Ronaldo! Oh, that is rather wayward. Cristiano Ronaldo definitely has to be guilty as charged after that. He has nowhere to hide. All he can do is suck it up. I've been there. Still very early doors, but it is a closely contested... ഡോണഡോണിക്കിടായിരുന്നില്ല കുട്ടാ നിനക്ക്. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. And the flag has stayed down. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. And that appeared to be an inevitable outcome. Too much traffic. Madrid looking to pass their way through. Tries to play it through. Oh, super ball. And that's a good ball. Cristiano Ronaldo! Oh, off the bar. Schneider. And here's Cristiano Ronaldo. He's had a shot! It's hit the upright. Albertini conjures time and space where ചെക്കൻ എന്നെ പ്രാകുന്നുണ്ടാവും. it's Kukçu. And here's Cristiano Ronaldo. എടാ ഏതറാ അത്, ഏത് ക്രിസ്ത്യാനോടാ അത്? അടിക്കുന്നൊക്കെ കുട്ടിക്കിട്ട് ഗോളടാ. But you do feel they're upping the അയ്യോ ante here. They'll get the reward if they can stick at this. Well, that is probably to stop him. Best, a player who needs no introduction. Half-time getting close now. Passing is crisp and sharp. Nice sequence of passes this. Oh, what has happened here? Albertini. And here's Hazard. And the shot! And the pass is intercepted. Shot could be on. Can he finish? Now, who's going to be first to this? And there is the half-time whistle.
So it's all square. Neither side has been able to make a telling difference, but it hasn't been for the lack of trying. How would you review the first half? Well, both sides would have expected a closely fought match, and that's pretty much what we've got so far. The early exchanges, I think, in this second half will be worth keeping an eye on to see if any adjustments have been made to change things. Takes a shot! Oh, nearly, but nearly is nothing. Well, he doesn't need a second invitation, even from that range. Xabi Alonso gathers from the goal kick. Tries to pass it through. That's very neat. Kokchu. Belletti. This is the time you need that pace. അയ്യോ അയ്യോ Whatever he had in mind, that was not it. Well-timed, excellent interception. Donatoni is the team's great visionary. Kokchu. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. De Bruyne has created one goal already. Well, he got rid because he was under pressure. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Delivery from Mbappe. Goes for a shot! And it's hit the woodwork and out! Best. Now it's Donatoni. പാവോടാ ചെറുക്കൻ തലയിൽ കൈവെക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവൻ മേലെ ആയിരിക്കും തോന്നുന്നുട്ടാ. There's plenty of really nice passing. It's Cristiano Ronaldo! Good try, very good try in fact. Well, he does strike Jitu, a hi da. pure ball, doesn't he? It's great technique. Substitution in progress. Madrid can now introduce the first of their substitutes. Well, this could be an indication that the team are setting themselves up for the counter-attack here, Peter, and he is very good at that type of thing. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Pass is just off target. And that pass is somewhat less than ideal. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. Mbappe! Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism until the very end, though. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Mbappe! Well, he's seen that early. Used a certain sixth sense. And here's Raul. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. Shoots! And that has finished. നൈറ്റ് വേറെ വല്ല ഗെയിം കളിക്കാൻ നോക്കണം. BGMIക്ക് എന്താ പറ്റി? ഫുള്ള് ബോറടിയാ ബ്രോ. BGMI കളിക്കാറുണ്ടോ? BGMI കളിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പൊ കളിയില്ലടാ. എന്തെറ്റി? Rijkaard tries to clear. Two added Real minutes have been chance! indicated. It's loose now and they want to get it back. It's a searching pass. Maldini cuts it out. And that is that. ഓക്കെ മതിയടാ. Really good watch. അതൊക്കെ ഈ ആവശ്യത്തിന്. To try and outthink Okay. and outsmart each other. But it wasn't നമുക്ക് to be. നോക്കടാ. BGMI നമുക്ക് കളിക്കാൻ നോക്കാം. BGMI ഈ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ കൂടെ BGMI കളിക്കാം. അവൻ നല്ല കളിക്കും. ഓക്കെ നോക്കട്ടെടാ. നൈറ്റ് കളി വേറെ വല്ലതും പിടിക്കാൻ നോക്കാം. എന്തായാലും ഗെയിംസൊക്കെ മാറ്റി പിടിക്കണം. കുറച്ച് മാറ്റി പിടിക്കാൻ സമയമായിട്ടുണ്ട്. നോക്കട്ടെ. ഈ ഫുട്ബോൾ മാത്രം കൊണ്ട് ഓടിച്ചാൽ ശരിയാവില്ല. സെറ്റാക്കാം. ഓക്കെ ശരിടാ. സ്പൈഡർ അജിത്ത് പോയിട്ടില്ല. ബൈ ബൈ. ഓ സെറ്റാക്കടാ. ഓക്കെ BGMI കളിക്കാം നമുക്ക്. നോക്കട്ടെ.